أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمان ډاکټر غلام فاروق دی. دې وخت کې موږ ته مرګره کې دا یو 3 منټ ویډیو ده. په دې کې تاسو انګریزي، اردو او پښتو عربي هم ملاو شي. نن چې دی نو نن تاریخ دی، نو تاریخ دی د 9مې میاشتې 2021. دا زمون یو مریض دی د 2015 نه، د هغې معززه د عزت خلک دی، تحفې د دیر خلک کې ما د وخت کې موږ دیر کې وو. زمونږ دا کلینک دی، دا دیر کې مرګره ده. دې کې ما خیال دی ټلیفون نمبر دا دی، تاسو دلته مه راځئ چیک اپ دپاره او زه تاسو ته علاج کوم، اسان علاج. بعضې علما ډېر هوښیار دي، صرف یوه خبره وکړي چې هلکه مونځ کو کله کې نو یو چې سود د سود پیسې دسه نه، زه خو ډېر ګناهګار یم، ګیره مې هم نشته او چېرته مشرق طرف ته مخ نه کړي. هغه مونځ قبلېږي چې هر طرف ته دې مخې چې کله ته په جاز کې روان یې او یا درته پته نه وي، نو هغه کې سړی قیاس کوي او اجماع خلک کوي او حدیث دي، علما ښه پوهېږي، قرآن دي. نو بیماران لکه په دنیا کې دا تحفې موږ نه راوړې ده، دا نشپاتۍ دي، دی د برول دي او خدای دې دی څه ښه وکړي. anyhow هغه جرمنیان وایي د بیسټ ایوارډ فار د ډاکټر، یعنې هغه جرمنیان وایي چې د ډاکټر دپاره غټ انعام هغه دی چې د هغه بیماري ښه شي چې کومه مریض وایي چې دا بیماري مې ګنه نه ښه کېږي. او دا غوزان دي، ټیک شو؟ دا غوزان دي. کراچۍ زه اردو ته ځم ځکه چې زموږ د پښتنو ته کراچۍ کې زما ډېر وخت شوی دی. ډېر بهترین کراچۍ کې یو سویپر نوا ده. کراچۍ هر سړي چې ما ته څومره عزت راکړی دی، نو زما خیال دی چې زه ولې صرف دعا شم کولی. دا هلته کراچۍ کې موږ ته د مذاقو د وجې نه موږ ته اخروټ بادام وایي. اخروټ بادام هغه وجه دا ده چې موږ لږ سخت یو او یعنې برداشت صاحب کې نه او برداشت صاحب کې ځکه نشته چې موږ بیماران یو او موږ بیماران ولې یو، موږ د ابن سینا په خبرو عمل نه کوو. ځکه چې ابن سینا د دنیا اول حکیم او بخارا د علم خزانه وه او سمرقند. نو هغه 1500 صدۍ وه، انګریزانو هم هغه ته فادر آف د ماډرن میډیکل ساینس وایي. او هغه به وایي چې کله بیماري راشي او ته د بیمار وجې پته ونه لګی چې دا بیماري ولې راغلی او دوی ته ورکوې، نو بیمار به خرابېږي. او یو چې کله اوبه راشي نو په کورونو کې کښېنئ او ورزش یې مه کوئ. نن سبا چې څنګه په پاکستان کې کرونا یو اوبه ده، نو تاسو په کورونو کې کښېنئ، ګیدرینګ ډېر مه کوئ. او یو وایي چې حمام ته سړی لاړ شي هم بیماري شي معلومولی. ابن سینا دا قول و. بیا د هغه نه وروستو چې چا علاج کړی نو دا پښتون کلی دی او د قرآن او د حدیث نه کلی. خو زمونږ یو کلچر رسېدلی په دنیا کې، زه چې څومره ما علما نه تپوس کړی او څومره زه خاص کر ډاکټر یاسر هدایي اورم، هغه مدینه یو د عالم دی د حدیثو په امریکا کې دی، مفتي سعید صاحب او خپل باجوړ کې. نو ما چې څومره کتلي نو مسلمان د مسلمان په دنیا کې خلاف دی، مسلمان په دنیا کې د مسلمان خلاف دی، پښتون د پښتون خلاف دی. تاسو لږ سوچ کورونه کې کوئ. خو بیا ته شارټ کټ ته راځم، بیا بیمارۍ ډېر شی بیمارۍ دي، خو کم از کم چې په دنیا کې د انسانانو د وجې نه کمې بیمارۍ په انسانانو او په دې شنو ونو کې او په دې مالونو کې راغلي چې دا نه وي، یعنې د انسانانو د غلطۍ د وجې نه، د الله نه نه. لکه الله تعالی کومه بیماري راولي، که څوک دا ویډیو واوري ما ته خو لږ جواب راکوي. او که الله تعالی بیماري راولي نو قرآن کې طور سینین، زیتون باندې، په ګبین باندې الله تعالی خو شفا ورکولو والا دی. او حدیث دی چې د هرې بیمارۍ علاج ته بغیر د مرګ نه. آیا په پاکستان کې چې موږ دا خلک مري چې په کومو بیمارو باندې مرو، چې دې کې خو د انسان غلطیانې نشته یوه. او بیا هغه یعنی ما بیګا سوچ کاوه چې په ټوله دنیا کې دا بیمار چې لاړ شي نو دا خو زه انګریزي به مو وایم چې بیمار ته خو دا ډاکټر ته خو دا مریض په خپله بیماری وایي چې زه بیمار یم، یعنې د زړه ټیک راته شوی دی، په ملا مې درد دی، د ټینشن راته بیماري ده، د معدې بیمار یم، په سر مې درد دی. نو ته خو ته بیماري وویله. نو په ټوله دنیا کې زه انګریزي ته هم ته لږ راځم ګلابي، یعنې نو بیا خو دې ډاکټر له پکار ده چې دا بیماري ولې راغلې ده،
یعنی دا ډېره د ریسرچ خبره ده چې بیماري خو د دې مریض وویله چې زما په ملا درد دی نو وجه خو یې شته که نه نو موږ څوک وجې نه ګوري نو بیا هغه پښتون خبره کړې ده چې کمزوری ماشوم دی او سوری پې شوی ځکه چې پاکستان کې د معذوره ماشومانو ته څوک وایي دا نه ښه کېږي څوک وایي دې چغه نه ده ایستلې څوک وایي دې جړلې نه دي اکثر جړلې هغه کم ښه شوي نو دې ریکټس RICKET او پولیو مایلایټس او TB دې ته به 240 کاله مخکې د انګریزانو ماشومان یې تباه برباد کړي دي درې بیمارو ته به انګریزانو ډارکنس ډیزیز ویلې ډارکنس چې دی نو شیډو ته وایي پښتو کې اردو کې ورته سایه وایي پښتو کې ورته سوری وایي نو دې ماشومانو ته چې کومه بیماري ده نو دې ته اصل کې ریکټس بیماري ده دې ته به پښتنو پخوا ویل چې دا کمزوری ماشوم دی او سوری پې شوی دی نو موږ چې چېرته مسلمانان یو نو موږ الټه کارو موږ چې کله د الله غارمه راشي او نور نو موږ به څوک به مټې او څوک پنډۍ د الله تعالی د غرمو نه به پټي چې په دې باندې د الله تعالی غارمه ونه لګي نو دا بنیادي وجه ده په ټوله دنیا کې د 85% بیمارو او د مرګ او بیا نور دا حدیث دی چې څوک ګرځي نو دا ځای بیلې کوي من سلوا چې وه نو بني اسرائیلو د وجې نه بې وللذین هادو حرمنا کل ذي ظفور صورت انعام 145 نمبر کې غوښې اجازه شته هر څه حلال او اصحاب کهف باندې 309 کاله نور نه لګېد بخاري شریف د یو حدیث ډېر زیاتې پیدې بیانوي او دا نو موږ د دې ونو د لاندې سوري ته کینو ځکه کله غونډکی شو او دا غوزان ځکه کلک دي چې دا په ونه کې شوي نو لیټس سی پښتانه یعنی my name is Dr.ghulam Farooq. We are here in Pakistan. Today is 9/9/2021. We are here. I am a cardiologist. I am basically from bajour. KPK. I am from great country Pakistan because my country is sunny country. Let's see. I am asking first question from anyone in the world who are responsible for the research in cardiovascular diseases, and that is the group of HA, American Heart Association, and American College of Cardiology, and TCT, and European Society of Cardiology. Just my one question from that all researcher of the world: why we suffering of coronary artery disease? Why we suffering of stroke? Why we suffering of carotid artery disease? Why we suffering of peripheral artery disease? Any answer with anyone with evidence according to Quran and even any evidence? Okay, if someone with coronary heart disease once, why that person suffering of secondary coronary heart disease event? If the patient is follow the recommended guidelines and good compliant patient, why there is second? Why the third? And why there is back pain? And why there is joints pain? Why someone have no here just like me? Why we have diseases? What is the difference between diseases and sickness and illness? Anyone can define in the world, my open children throughout the world. Because this is deep, I am from bajour. I am a cardiologist. I am very famous because I am the first doctor in the Pakistan. I am trying to aware the people about the benefits of sunlight. So these people, special name for me from the doctor community and people, even from my wife, even from my son. Yeah, I am crazy doctor, I am a Tamandi doctor. Yeah, I am not correct. But let's see what happening after death. The God should be asked. Because we are human beings, we should be loved to one another. And God is not responsible. That is the actually, we not using balanced diet. All human beings need balanced diet. No need to ban the diet. But this is just my one patient, some female patient. Now she is 78. This is a gift, so this is element everyone know, fruit, and these are natural. Actually, there is a meridian compass. So if we are living in the equator line, the sunny country, and that is ultraviolet B rays, and when the ultraviolet B rays coming, they hit the basal skin. There is a layers in the skin, there is basal layer. In the basal layer, there is 7-dihydrocholesterol. And that 7-dihydrocholesterol is converted to pre-vitamin D3 in the skin. Then in the liver D2 and in the kidney, they change to
steroid hormone D3. The level, some people ask from me in Pakistan how much level of hormone D or vitamin D is required. My answer to that people, there is no level, but one should be normal up to 60 years. Anyhow, I am extremely sorry, here is Azan, but we are discussing the benefits of sunlight. Because this patient is, we are here in Temargara. My name is Dr.ghulam farooq. We are from Bajour. I am a cardiologist. So the sunlight coming and they hit the skin. I'm here trying to stop. I will continue because it has Azan and that is not allowed. We should be stopped. That was we are at the stage so that my answer to that people, the level of hormone D should be one should be normal up to 60 years. So that hormone D now come to the liver, the small intestine. Now the hormone D absorb function unlimited. They absorb the calcium for the bones and teeth in every cell of the body. They absorb the magnesium. So the magnesium deficiency and the children group lead to underdevelopment of the muscle and nerves. So the children is with sweating and phobia and autism and vertigo and constipation in memory, severe weakness of memory and constipation. In the adult group, magnesium deficiency lead to hair loss, just like me, because me was unaware about the benefit of sunlight. And there is muscle weakness and there is sweating. And what will be not smiley face, that will be depressed, and depression, anxiety, and cochlear nerve become weak, that is early deafness and vestibular nerve weak, and there is vertigo, and sweating and burning sores and forms, and there is sweating, and loss of memory and decreased libido, and redness in the mouth, and suicide, depression, and mania, dementia, and burning sore and loss of appetite and constipation. Again, I want to repeat the hormone D absorb the calcium for the bones and teeth in every cell of the body. Second, they absorb the magnesium. And the third, when the sunlight hit the skin, there is increased production of lethicidine. Lethicidine is a chemical, and there is stimulation of the lymphocyte. These are special cells in the circulatory system, which is called, especially the CD4, which is a killer cell. These are the third mechanism, zinc, which is these are full of zinc. The zinc is not used in the hypovitaminosis D. So the immune system is depressed, the innate immunity. That is the reason we suffering of corona, different infections, and all types of allergy, and the autoimmune system becomes stimulated because there is some genes in the body which is under control of the autoimmune system. When the hormone D is decreased, their system is uncontrolled. So the world is suffering of diabetes mellitus, psoriasis, IBS, irritable bowel syndrome, malignancies like breast cancer, and ovaries cancer, colon cancer, and ovaries. Anyhow, the research so far through so many cancer, but from my side, all cancer. Let's come when the hormone D is deficient, what will be the source to produce calcium for the body? Now, definitely the body needs calcium for the bone, teeth, in every cell of the body. Now, the hormone D is not at that level to absorb the calcium from the bone. Now, definitely the body needs calcium. Now, something is required so in the body. In the same body, even of the animals, parathyroid hormone is increased. Secondary hyperparathyroidism. This parathyroid hormone is called enemy of the bone, or the thief of the bones, or rat which is eating the roots of the tree. From my side, the parathyroid hormone is the rat which is eating the currency of the people. So that parathyroid hormone now removing calcium from the bones continuously to fulfill the needs of every cell of the body, except bones and teeth, because they remove the calcium from the bones. So there is bone weakness, and the children group, there is bowing, there is tilting of the legs, which is called rickets, R-I-C-K-E-T-S, rickets. That was 1662,
which was diagnosed first by Gleason in London. And this rickets was famous by Pathan, Chida Kamzure Mashumde Ausore Peshwe. This rickets disease in Pakistan is given so many names, which is 99% not correct. This is brain weakness, this is a disabled baby, this is Mazur Bacha, there is no treatment of this baby. Unfortunately, I don't know. Anyhow, Pakistan is a sunny country. Let's come, when the parathyroid hormone remain increased, there is increased excretion of the calcium from the renal tubule. There is no reabsorption, so they lead to renal stone. And everyone know in the world, when the hormone D is deficient, 80% people, especially the female group, there is infertility. And the male, there is decreased testosterone level, and the female, I think I have, because I am the first researcher in the world, why we suffering of coronary heart disease. There is infertility in when the hormone D is decreased, the bile flow from the gallbladder is decreased to the gallbladder. So now let's, how heart attack? Because suppose this is my head, and this is tanky for water collection, and some water continuously come to this tanky, and these are the pipe, plastic pipe or metallic, and there is opening, so they continuously, if some water coming from that collection tanky, there will be no burden of this plastic tanky. If someone close this exit of water from the tanky, and there is more water from the sea or the river continue to this plastic, typically the size will be increased. Because I'm giving this example, if there is a direct sunlight on the skin, that 7-dihydrocholesterol will be used. Now the body will be send more cholesterol. So when this not used by the sunlight B rays, now that body will be not send more cholesterol. Say the cholesterol will be accumulated in the body. So there is increased body weight in the world, and some people suffering of coronary heart disease and strokes and CVA. This is the basic mechanism in the world. And I promise, my name is Dr.ghulam Farooq. I am famous here in Pakistan, crazy doctor, retirement doctor. But one day should be, all the cardiac society of the world should be recommend to use sunlight along with cholesterol, 40 minutes daily sunlight on the exposed legs and arms and home for 60, 70 years, healthy, wealthy life in sunny countries like my great country Pakistan. And I am lucky doctor. These people should be recommended my recommendation. This is my open challenge. Otherwise the God should be asked. And no one know what is corona, because the round circle around the sun is corona. And everyone know when someone living in the earth with a green sky, and someone living on the earth with more cloud, the life is less, and people who are living in earth where is more cloud as compared to earth where is less cloud, like sunny countries Pakistan and Afghanistan and Islamic countries. That is the reason the people, Muslim people, are famous with names. We are terrorists. We are not terrorists, but thanks God we have sunlight, and that people want to live with us. So most welcome to sunny countries Pakistan, because Pakistan is the most beautiful country. I have visited Paris, Germany, Zurich, Netherlands, Azerbaijan, but there is no country like Pakistan in the world. Most welcome to Pakistan. We are not terrorists. We have sunlight. You will be enjoy, because the best doctor in the world, are three. One is the sun, the second is the diet, and the third is exercise. Otherwise, if you're not using sun, you will be suffering of diseases. So I don't accept those diseases which is occurring due to not using sunlight on the skin. These are the human errors that is from decades. And let's see what the people follow my recommendation
should not be less than, thanks God, because if someone using sunlight on the skin, and it should be used all diets, which is not banned by Quran and Hadith. Because of the sunlight not lead to toxicity of hormone D, if someone using supplements and they using sunlight on the skin, there is toxicity. Thanks God, any answer with this, that is the philosophy, that is the secret of God. Okay, thank you. This is special gift. Inshallah, I think all the Muslim and non-Muslim should be follow my recommendation, because there is also, because in Quran there is no disease, in Hadith there is no disease, and sunlight is free. So that is the sun is arising from the east and they go to the west. Because all human beings need sunlight, all plants, animals, and thanks God sunlight is free, but we don't know the benefits of sunlight, and the God should be asked from us. We are human beings, because we have Caucasus area here. Due to that we are Ashraful Makhluqat. We should be think why we suffering of diseases. What is the mistake? Why there is sun and there will be no sunlight in the grave? And the God should be asked from me and everyone, okay, why you not? Because the God say human being is with Caucasus area, we are Ashraful Makhluqat, we are all responsible for our deeds. God is not responsible. Because we are Ashraful Makhluqat, we should be think why we suffering of diseases which is occurring not due to sunlight on the skin. That was the time 2015, and I am lucky doctor. I am this is Arabic because there was some female Arabistan se khatun da magi mungta message kale je zama mashum de او هغه ز سعودي نه دروړم او دا چرته نو دا ول سی په عربی کې و چې د ماته د ماشوم کې نو بس هغه مطابق او هغه ماشوم عربی دا یو منټ کې خدم بس اعوذ بالله من الشیطان تیز بسم الله الرحمن الرحیم ماشوم د غرمو ته کې نو سعودي والا تیز زر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عفو انت شوف هذا بزورة مريض في تعبان مشكلة ما في شمس في ركب هناك بعدين لا طول كده ركب ان شاء الله تعالى هو كله جايز مضبوط يعني دهين في بعدين جايز عندك جيب باكستان مشكلة ما في هذا رقم هذا كل شيء موجود في دكتور في عندك اي كلام فيه موجود مشكلة ما في اخوان كله سعودي ولا اي مكان في نفر عندك جايز كل شيء كثير الحمد لله والسلام جزاك انا ستارت کا بھائی بس دي هغه تصویر راو غواړه کنه چې دې سره وګورو خبرې وکړو دا ځای کې هټ کوم